Wait, Karis. Next. Sri KB Trivedi. Sri M.H. Chaudhary. Irregular bails in the same matter, my lords. Today I am only pursuing, my lords, bails for anticipatory in the same matter, wherein the allegation is nothing with regard to any of the transactions. There is no provision of anticipatory bail. My lords, I knew this question will fall from my lordships, but I'm here to convince my lords on the perspectives as to how it is maintainable. Only Your argument would be that the ingredients of this GPID is not attractive. correct, my I think on lords. this basis. My lords, I'm highly obliged. But apart from that also, my lords, fortunately or unfortunately, but rather I would say fortunately, there's only one section in the entire code that gives concurrent powers to this honorable court as well as to the court sitting at the High Court Judicature at Ahmedabad. My lords, these are three judgments I am placing before my lords, recent judgments, in which, being the fact that GPID was attracted is the word, my lordships, anticipatory bails were granted By by the High Court. Now, High no, Court is having power. my lords, and this court also has the power. No, I will read 438 for my lords. May I kindly read it with the permission of this honorable court? 438, you first read 17(2) my of lords, GPID Act. my lords. 17 subclause 2, my lords. Yes. That is there, yes. That is there. I have read it, my lords. There is a clear-cut statutory bar on this. But why I'm bringing this to the kind notice of this honorable court? Because if that bar is there, I am having power of magistrate so far as this GPID Act is concerned, warrant Please, tribal Lord. process. Correct. Magistrate has no power. that is a for special, that is a 430. special, that is a special power, my lords. But on the concurrent, the question that will arise, my lordships, the question that will arise, that when it comes to the code in totality of the circumstances, barring GPID for a moment, when it comes to 438, it applies only to Court of Sessions as well as to the High Court. Agreed. My lords, now my lords today say that I only possess the powers of the magistrate court under GPID. Now my lords will see only on two perspectives. First perspective is that, my lords, that if I convince my lordships that on a prima facie note, GPID is not at all maintainable, not at all maintainable, then my lords will definitely look into the matter. Why, my lords? Only to the extent, because Supreme Court says on certain concerns, can you stop on the order? Why, my lords? Because I have explained on the last occasion also, my lords, as to how bail is the right and jail is an exception. Now, my lords are well aware of this fact. And my lords, These are some judgment in which bail and this all, bail is granted. yes, my lords. All right. Now, 438, my lords, can I read 438 for a moment? May I read, my lords? My lords will only see as a prima facie note, if GPID is attracted, then my lords have no power. But if GPID is not at all attracted, if GPID has no sense to make, if GPID in no manner, then if this court will not come into my rescue, then I cannot go and ask even High Court directly. Because High Court again would say that anticipatory, again, you go and join investigation. No, I'll convince my lords on this perspective. Why? As far as the facts are concerned, my lords, it is clear, and my lords have also observed that three people under whose accounts the transactions have been made, they have been out on regular bail. Now, only allegation against me is that, my lords, that I attended the seminar, nothing else. There is no other allegation, my lords, that whether this company belongs to me, whether any part of GPID is attracted to the extent that I should not be liable for an anticipatory bail. I do not have any criminal antecedent, my lords. I belong to a reputed family in Gujarat. I have been doing across business in India and abroad. My lords, I don't have any criminal antecedent. Now, GPID, what is GPID, my lords, will kindly see for a moment
section 3 of GPID Act for a moment. Only section 3, my lords, and then my lords may dismiss it. My lords will hear me only on two perspectives, my lords, because I will just show and convince my lordships as to how this court has powers to grant me anticipatory or interim protection. Even if my lords say today that, okay, I'm not inclined to grant you complete complete anticipatory bail, then my lords may grant me interim. I'll join investigation subject to the outcome of investigations. My lords may kindly hear on the final notice. But I will convince my lords as to how my lords has the authority to grant me bail, to grant me at least interim protection, if not the complete anticipatory bail. Yes, what My lords, may I read with the permission? Just going to move. I'll read all the three judgments also, my lords. And may I only read my lords first, my lords 438 of CRPC, wherein the question will arise, and my lords may kindly refer out to this question because this is completely contradiction. Even if in the GPID, if under the GPID it's a complete bar, statutory bar, then 438, even High Court should not entertain any of the bail applications. If it is a statutory bar, and if High Court is entertaining, then my lords have all the equal powers. Why I will tell you, because 438 says direction for grant of bail to person apprehending arrest. Subclause 1, when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or the Court of Session. This is the only court, my lords, in the entire statute that gives concurrent powers to this honorable court, even if this court is acting as a special court as the powers of the magistrate. My lord, it says very categorically, the court of it, he may apply to the High Court or to the Court of Session for a direction under this section, and that court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. Now, section 17, subclause 2 of the GPID Act, my lords. That creates a complete bar on 438. So there is a fundamental question that arises, my lords, that even if this as to why there is a fundamental bar under 17 subclause 2 of GPID Act, because my lords are quite right and correct to the extent that if my lords are a special power magistrate court under GPID, then my lords will not look into it, because my lords do not have the power to grant anticipatory bail. But then I ask a question to myself, when this is the case, where there is a color of the misuse, where there's a misuse of the color of uniform, you have all acts under earth, on earth, my lords. I have been booked under IT Act. I have been booked under sections of Indian Penal Code. I have been booked under GPID. I have been booked under cybercrime. When all the acts are attracted here, my lords will bifurcate it. My laws will bifurcate it to the extent only on a prima facie note during the grant of the bail as to whether there is any specific case of GPID Act is made or not. Yes, my lords. 17, my lords, it's coming. It's coming. They're getting the act. My lords, I'm obliged. I'm deeply obliged. May I read the permission? The provisions of the Code of Criminal Procedure 1973/2 of 1974, except section 438 thereof, shall so far as may be, my lords, not shall be, may be, apply to proceedings before a designated court, and for the purposes of the said provisions, a designated court shall be deemed to be a magistrate. My lords have a point. Absolutely, that's what I'm saying, my lords. This is a court of magistrate, and magistrate cannot deal under 438. My lords have a straightforward point. But my viewpoint is this: when 438 itself grants a concurrent power to Court of Sessions and to High Courts, my lords, then where should I go? I am not coming in the capacity of a special court. I have filed the bail in the capacity of a Court of Sessions now. If I file if this bail has to be taken, my lords,
on account in the capacity of a not a special power court under GPID, and I have filed this bail before the Court of Sessions, then this 438 is applicable. I will tell you how, my lord. Can I have the judgment? Copy. I will only read the judgments to the satisfaction of this honorable court. And I'll highlight that if this bail is heard by the High Court or the Court of Sessions, whether it could be given or not, my lord. The first judgment is, my lords, of our honorable High Court. Honorable High Court of Gujarat at Ahmedabad, my lords. This is Bharti Ben Pesh Bhai Sukhaiya. Yes. No, no. Under this also, my lords, there were several sections that were leveled up with GPID Act, my lords. Price, cheat, money circulation, and section 3 of the Gujarat Protection of Interest of Depositors Act. Now, because my lords will have the powers of the magistrate, yes, if I come only specifically for GPID. But the moment, my lords, the other sections are involved, where should I go? Where should I be protected, my lords? Now, my lords, in this case also, if High Court is also granting bail, my lords, High Court can, High Court can, my lords, then my lords will grant me liberty. so far as this designated court I is bow down. concerned, I bow down. I bow down. Yes, absolutely. there is a specifically mentioned Yes, ma'am. reference in the Yes, ma'am. 17(2). I bow down. I understand that. My lords will grant me liberty to move High Court. You can, I know I can, my lords, but because I moved before my lordships, no. As the, then my lords will dismiss it. it excludes the provision of 438. Yes. My lords I will will, pass simple order. my lords will pass a small order, my lords, and dismiss it on this ground of maintainability. I am so deeply grateful, my lords. Much Thank you. obliged. Thank you. Next. Hello, next. એમને એવું તો નથી કે સાહેબ હવે નથી આવવાના. ચાલો, next. used coming out of same transactions, cause of action. Which transaction? સર ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એવું હતું કે એક જમીન માટે ઇન્વેસ્ટ કરાવેલું એક્યુઝડે ને ફરિયાદીને સર પ્રોપરાઇટર તરીકે પણ જોડે. તો સર એ ટ્રાન્ઝેક્શન બાબતે છે.
સર એકની અંદર વધુ પુરાવા પર આવી ગયું છે ને એકની અંદર ક્રોસ લાસ્ટ તારીખ પર પૂરી થઈ છે. વધુ પુરાવા માટે મતલબ સર અમારા ફરિયાદીના વધુ પુરાવા માટે. તમે ફરિયાદીના વકીલ સાહેબ છો. જી સર. એકની અંદર એટલે કયામાં? ઇન 199 17728. ફર્ધર એવિડન્સ. Yes, sir. For further evidence. હમ And in 17729. ક્રોસ ઇઝ સ્ટીલ પેન્ડિંગ. ના સર ક્રોસ just completed on last date. તો સર એની અંદર પણ ફર્ધર એવિડન્સ માટે એના માટે એટલામાં સો બોથ આર પેન્ડિંગ ફોર ફોર ફર્ધર ફર્ધર એવિડન્સ. એવિડન્સ ઓફ કમ્પ્લેનેન્ટ. તો એકમાં આ છે એકમાં આ છે એવું કેમ કહી શકો? સર જ્યારે ફાઇલ કરેલી ત્યારે એવું સ્ટેજ હતું એટલા માટે. ઓર સામે કોણ છે? ત્રિવેદી એડવોકેટ છે. નહીં, ભાઈ રજિસ્ટર એડી થી નોટિસ બજાવો. નોટિસ સૌ નથી થઈ અને પ્રોસેસ થી તમે આરપીઆઈડી થી ભરૂચ ને મોકલું છે એવું નહીં. સીધી પાર્ટીને રજિસ્ટર એડી કરાવો એમની એપ્લિકેશન. ગ્રેટ. યસ. એફએ ઘંટી વાલા. May I please, Your Honor? યસ. સાહેબ મારી આ સક્સેસિવ બેલ એપ્લિકેશન છે. સાહેબ આની અંદર ચેન્જ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ બતાવો તો અમે અગાઉ બેલ એપ્લિકેશન કરેલી તારીખ 20/10/2022 ના રોજ, ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા સંદીપ ગુપ્તાના કેસની અંદર 15/12/2022 ના રોજ હુકમ થતા અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અમુક ગાઈડલાઈન અને માર્ગદર્શન રજૂ થતા મેં ફરીથી નામદાર કોર્ટની અંદર આ બેલ એપ્લિકેશન રજૂ કરેલી છે. સાહેબ, કાયદો તારીખ 1/12/2019 થી અમલમાં આવ્યો, ત્યારબાદ પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે મારા ઉપર 2 ગુના નોંધાયેલા છે. નંબર 1 કતાર ગામનો જે ગુનો નોંધાયેલો છે એની અંદર સાહેબ મને નામદાર કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરેલી છે અને અમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા બાદ પણ સાહેબ તારીખ મેં નામદાર કોર્ટની અંદર અલગ લિસ્ટથી અનુક્રમ નંબર 16 થી પેજ નંબર 182 થી મેં નામદાર કોર્ટની અંદર હુકમ રજૂ કરેલો છે, જેની ફેસલ તારીખ જોઈએ સાહેબ. સોરી સાહેબ,
This offence of Vyara police station is registered after the registration of the Vyas city. Yes, sir. એના માટે મારે જણાવવાનું સાહેબ કે એ જે વ્યારા પોલીસ સ્ટેશન ની અંદર મારા ઉપર જે ગુનો નોંધાયેલો છે એ વ્યારા પોલીસ સ્ટેશન ના ગુનાની અંદર સાહેબ મેં નામદાર કોર્ટની અંદર પેજ નંબર 174 પર એક વસ્તુ નોંધવા જેવી છે સાહેબ, પેજ નંબર 174. Yes. સાહેબ એની અંદર જણાવેલું છે કે આરોપી નવીન કુમાર ભવનલાલ ખટીકનાઓએ વોન્ટેડ આરોપી અમિત ઉર્ફે લાલુ જાલિમ મહેન્દ્રસિંહ રાજપૂત હાલ રહેવાસી મકાન નંબર 122 રિલાયન્સ નગર ગુજરાત હાઉસિંગ અમરોલી 100 મૂળ રહેવાસી મહેન્દ્રુ ગામ થાના પવાર જિલ્લો જોનપુર ઉત્તર પ્રદેશના એ પોતાની પાસે ઉત્તર પ્રદેશ યુપી બોલાવી આરોપી નવીન કુમાર ભવીરભાઈ ખટીકને આશ્રય આપી મદદગારી કરેલી છે. એટલે સાહેબ ખાલી મદદગારીનો આરોપ છે સાહેબ. આની અંદર મુખ્ય જોઈએ તો સાહેબ એમને જણાવેલું છે કે એમની પાસે બોલાવેલા છે. મીન્સ જે સમયે ગુનો બન્યો વ્યારા પોલીસ સ્ટેશનનો તે સમયે અમે જે તે જગ્યા ઉપર હાજર નહીં હતા. બીજું સાહેબ મેં મારી પાસે બોલાવેલો છે એ અંગે પુરાવાનો વિષય છે. વ્યારામાં જે સમયે કોર્ટની અંદર આ કેસ ચાલશે તો તે સમયે મેં મદદગારી કરી હતી કે નહીં, મેં એને બોલાવેલો હતો કે નહીં, એ પુરવાર કરવાનો પ્રશ્ન છે. હાલના સ્ટેજની ઉપર મારા ઉપર કોઈ પણ એવો ગુનો બોલતો નથી કે મેં કોઈ પણ આવો ગુનો કરેલો હોય. આપણે સંદીપ ગુપ્તાના 15/12/2022 ના કેસની અંદર જોઈએ તો સાહેબ એ સાઇટેશન મેં નામદાર કોર્ટની અંદર અલગ લિસ્ટ થી રજૂ કરેલું છે પેજ નંબર 214 ની ઉપર. સાહેબ એના રિલેવન્ટ પેરા નંબર 9 અને 10 જોઈએ તો સાહેબ એ પેરાની અંદર સ્પષ્ટપણે સુપ્રીમ કોર્ટે નોંધેલી છે કે આરોપી દ્વારા જે ગુનો કરવામાં આવેલ છે તેમાં તે ગુનાનું આરોપીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવું જરૂરી છે કે એ સમાન ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં. સમાન રીતે ગુનામાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ ન હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ અનલોફુલ એક્ટિવિટીની અંદર સામેલ કરી શકાય નહીં. Very true. પેજ નંબર 215 217. Accused after the promulgation of the act that has to be considered in the light of the previous charge sheet. Thus, the state has misdirected itself with regards to the register of offense against the applicant. Hence, the applicant cannot be allowed Which to para you are reading? para number 9. Yes. Yes. Para number 10. Having pursued the material place on record and taken into the consideration the fact of the case, nature and allegation, gravity of offences, role attribute to the accused without discussing the evidence in detail at the stage, the court is inclined to grant regular bail to the applicant. It is clarified that the court has not expressed any opinion with regards to the applicant not being a member of a member of the crime syndicate.
Yes. યસ સાહેબ આ સાઇટેશન ની અંદર અને કાયદા અન્વયે સ્પષ્ટપણે એક સ્પષ્ટતા થાય છે કે સંગઠિત ગુનો ગેરકાનૂની ગતિવિધિ ચાલુ રાખવા ઉપરાંત નિરંતર કમસે કમ એક અપરાધી બને છે અને આ ગુનો એવો હોવો જોઈએ કે એ ગુનાથી મેં કોઈ સંગઠિત ગુનો કરેલો હોવો જોઈએ સાહેબ આ આખો કેસ જે વ્યારાનો મારા ઉપર અત્યારે શો ઓફ થાય છે કે મારા ઉપર વ્યારાનો એક ગુનો બનેલો છે એની અંદર જે મેં પેરેગ્રાફ સાહેબ આપ સાહેબને વાંચી સંભળાયો એના ઉપર થી સ્પષ્ટ થાય છે કે સાહેબ જે વખતે વ્યારાનો ગુનો બને છે તે વખત તો હું જોનપુર યુપી હતો યસ મેં મદદગારી કરેલી છે સાહેબ પણ સાહેબ મારું કેવું મદદગારી નહીં, આપે આશ્રય આપ્યો છે. હા મેં આશ્રય આપેલો છે પણ સાહેબ મારું કેવું એમ છે આશ્રય આપવો that can be termed organized crime. આપે જે Yes. લખ્યું છે only if an organized crime is committed by the accused, only if organized crime is committed by the accused after the promulgation of the act, that has to be considered in the light of previous charge sheet. Previous charge sheet છે એનો ઇનકાર નથી. વ્યારાનો જે ગુનો છે એ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરનાર આરોપીને આશ્રય આપવો એ પણ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ છે. કે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કેવી રીતે આપને લાગુ પડે છે? સાહેબ સાહેબ મારું ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરનાર આરોપીને એ વ્યારાના કેસની ફેક્ટ આપણે જોઈએ તો શા માટે થયું છે એ પણ મને ખ્યાલ છે. yes, એનો જે મેઇન આરોપી છે એને તમે આશ્રય આપ્યો છે એ પણ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ છે આ કાયદાની જોગવાઈઓ મુજબ. સાહેબની એક વેરી માટે મારે એ રિપ્લાય આપવાનો રહેશે કે સાહેબ ઓર્ગેનાઇઝ મેં જેમને આપેલો છે તે નવીન કુમાર ભવરલાલ ખટીક. નવીન કુમાર ભવરલાલ ખટીક ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ નો પોલીસના કહેવા પ્રમાણે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ નો એક મુખિયા છે. તો સાહેબ આજ દિન સુધી શા માટે નવીન કુમાર ખટીકના ઉપર કાયદા હેઠળ ગુનો નથી નોંધવામાં મારો વિષય નથી. સાહેબ એ આ જામીન અરજીનો વિષય નથી. જી સર મારું કેવું એમ છે કે જો Only because of that police has not added the section of Gutsy Talk Act to the Naveen Kumar, that cannot be the ground to release this present accused on bail. યસ સર એબ્સોલ્યુટલી બટ મારું કેવું એવું છે કે સાહેબ જ્યારે આ કાયદાની કલમ એવું બતાવે છે કે એ વ્યક્તિ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ નો ઓર્ગેનાઇઝ કારણ કરનાર વ્યક્તિ હોય એને હું સહારો આપું તો સાહેબ મારું કેવું એવું છે કે જો એ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરવા વાળો ગુનેગાર હોતે તો ઉભો થાય છે. મારું કેવું એવું છે 302 નો કેસ છે એ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ જ કહેવાય. 302 નો ગુનો છે પણ સાહેબ હજી પુરાવાનો સાહેબ સવાલ છે સાહેબ એક જ ગુનો ઉપર છે અને મારી પાસે એક કરતા વધારે ગુના પણ એની ઉપર નથી લગાવવામાં આવેલા અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું તો એવું કેવું છે તમને એક સીધો જ પ્રશ્ન કર્યો કે તમારી સામે ગુજસી ટોક એક્ટ નો હાલનો ગુનો દાખલ થયા પછીનો એ ગુનો છે? વ્યારા વાળો ગુનો ત્યાર પછી વ્યારાનો જ વાત કરું છું. જી એ મારા પછીનો ગુનો છે. એ કન્ટિન્યુઅસ અનલોફુલ એક્ટિવિટીમાં 100% આવશે કારણ કે મર્ડર નો છે, કોઈને તમાચો મારવાનો ગુનો નથી. પણ સાહેબ એની અંદર આ જે સાઇટેશન છે એ સાઇટેશન તમારા સાઇટેશન છે ને બેન એની ઉપર જ હું ક્યાંક છું. તમારા સાઇટેશનમાં એ સેન્ટેન્સ પર મેં હાઇલાઇટ કર્યું છે only if an organized crime is committed by the accused after the promulgation, it is there. સાહેબ પેરા નંબર 10 ની અંદર પેરા નંબર 10 માં સુપ્રીમ કોર્ટે એ કેસની ફેક્ટને ધ્યાને લઈ અને સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કહ્યું કે વી આર ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુ ગ્રાન્ટ ધ બેલ. એ કેસમાં બેલ આપ્યા છે એટલે બધામાં આપવા એવું નથી. તમે આ એક સેન્ટેન્સ પર રિલાય કરો છો, એમાં લખ્યું છે કે only if an organized crime is committed after the promulgation, then previous offenses can be looked into. Right? So Vyara case is organized crime. એ ખૂન જેવા ગંભીર ગુનાના આરોપીને તમે આશ્રય આપ્યો એ પણ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ છે. આશ્રય આપવાનો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ટ જે છે એને પણ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કહીશું. તો તમારી આ જોગવાઈ સેટિસ્ફાય થાય છે. If an organized crime is committed by the accused after the promulgation of the act,
has to be considered in the light of previous charge sheet. Previous charge sheet તો છે તમારી સામે. એના પરિઘમાં આને પણ જોવામાં આવશે એવું સુપ્રીમ કોર્ટ કહે છે. યસ સર, બટ મારું કેવું એમ છે કે સાહેબ મેં આ સહારો આપ્યો છે કે નહીં એ તો પુરાવાનો હું અત્યારે સબ્જેક્ટ છે. ટ્રાયલ નથી ચલાવતો બેન. Yes, તમે sir. એક પોઈન્ટ ઉપર બેલ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી છે એટલે કહું છું. જી ઓલરાઈટ, તમારી પ્રીવિયસ બેલ એપ્લિકેશન નો નંબર શું છે એની તમે રજૂ કરી છે કોપી? યસ સર, પેજ નંબર? પેજ નંબર 234. Let us see whether this argument was considered at that time or not. Six two double nine. યસ Even એ દલીલ પણ તમારી મિસ્ટર રેશમવાલાએ કરી છે, એ દલીલમાં છે. સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ વોઝ પ્લેસ બિફોર ધીસ કોર્ટ અને આ કોર્ટ એનું ફાઇન્ડિંગ્સ પણ આપ્યું છે. અરજદાર આરોપી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ સિન્ડિકેટના ગેંગ લીડર છે. તેમણે વ્યારાના ગુનાના મર્ડર કેસના આરોપીને આશ્રય આપેલ. જે આશ્રય આપવો તે પણ ગુસ્સીટોકની એક્ટની વ્યાખ્યામાં પડે તેવો ગુનો છે, જે મેં તમને હમણાં કહ્યું. હાલનો ગુનો ગુસ્સીટોક એક્ટ દાખલ થયા પછી બનેલો હોય ગુસ્સીટોક એક્ટ આ ગુનામાં ફરિયાદમાં સ્વાભાવિકપણે એનો ઉલ્લેખ ન હોય, કારણ કે ગુસ્સીટોકની ગુનો દાખલ થયા પછીની તમારો ગુનો છે. વ્યારા પોલીસ સ્ટેશનના નોંધાયેલા ગુનામાં તમને જામીન મુક્ત કરવામાં આવશે તે એકમાત્ર બાબત ગુસ્સીટોક એક્ટ અન્વયના આ ગુનામાં તમને જામીન મુક્ત કરવાનો આધાર બની શકે નહીં. વોટ આઈ હેવ ઓલરેડી સ્ટેટેડ. યસ યસ Then this court has specifically observed that કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં નિર્દોષ છૂટ્યા પછી તેમની સામે અન્ય કોઈ ગુનો નોંધાયેલ નથી એવી જે રજૂઆત છે એ સાચી નથી, કારણ કે પછી વ્યારામાં નોંધાયેલો છે. સુરતમાં નથી નોંધાયો પણ વ્યારામાં નોંધાયો છે. કલમ 120B પણ છે, એમાં કાવતરું કરી ખૂન કરવાનો આક્ષેપ છે. સહ આરોપી નિકુંજ ઉમેશભાઈ ચૌહાણની જામીન અરજીના કામે કરવામાં હુકમના આધારે સમાનતાનો લાભ મળી શકે એ સંજોગો નામંજૂર કરવામાં આવે છે. મતલબ તમે જે દલીલ અત્યારે કરી રહ્યા છો એ બધી જ દલીલ અગાઉ થઈ ગઈ છે. આ કોર્ટે એને ધ્યાનમાં લીધી છે, આ કોર્ટે એની પર વિચારણા કરી છે અને ત્યાર પછી કારણો આપીને રિફ્યુઝ કર્યું છે. કેન ઇટ બી સીટ ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસ? યસ સર, વોટ ઇઝ ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસ? એફિડેવિટમાં એમને 2 ગાડીનું પણ મેં બતાવ્યું વાંચ્યું જ નથી એફિડેવિટ. હું અત્યારે મેડમ આઈ એમ પોઝિંગ ધીસ ક્લિયર ક્વેરી. આપણે હું સીધું જ પૂછી રહ્યો છું. ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસ શું? After observing this court has rejected your application and પછી હાઈકોર્ટે મંજૂર નથી કરી ને? ના જી સાહેબ, વિડ્રોલ કરી છે મેં. Withdrawal amounts to rejection. યસ યસ સર, પણ મારું કેવું એમ છે કે સાહેબ આજે સંદીપ ગુપ્તાના કેસની અંદર એમને જે કોર્ટે કીધું છે એને જ હું વાંચું છું. તમે જે લાઈન મને કહ્યું, જે પેરેગ્રાફ મેં નોંધ્યો એને મેં હાઇલાઇટ કર્યું. એમાં ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ શબ્દ છે જો જી 174 એની પેલી સંદીપ ગુપ્તા પેરેગ્રાફ નંબર 9 last 4 line. Supreme Court has held that it is only
if an organized crime is committed, organized crime. પછીનો જે ગુનો છે promulgationનો એ organized crime હોવો જોઈએ. Is committed by the accused after the promulgation. That has to be considered in the light of previous charge sheets. તમે આશ્રય આપ્યો છે એ પણ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ જ કહેવાય એવું આ કોર્ટ ઠરાવી ચૂકી છે પહેલાની જામીન અરજીમાં. ત્યાર પછીની જામીન અરજી તમે હાઈકોર્ટમાંથી વિથડ્રો કરી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આ લખ્યું છે એને યથાવત રીતે જોવામાં આવે તો પણ પ્રમોલ્ગેશન પછી તમે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કર્યો છે અને એ કન્સિડર કરવું જ જોઈએ ઇન લાઇટ ઓફ પ્રીવિયસ ચાર્જશીટ એવું સુપ્રીમ કોર્ટ જ કહે છે. 120B તમારી સામે છે, ખૂન કેસ છે અને એ ખૂન કેસના મુખ્ય આરોપીને તમે યુપીમાં આશરો આપ્યો છે. તમે યુપીના છો. પ્રોસિક્યુશન આક્ષેપ એવું છે કે તમે આ ગેંગના લીડર છો અને તમે એને યુપીમાં આશરો આપ્યો છે. That itself is organized crime, and that has been committed after promulgation of the act. Therefore, it is to be considered in light of the previous charge sheet. And this has been observed by this court while deciding your previous bail application. સાહેબ યુપીમાં આશરો આપ્યો છે. આ વસ્તુ બેન હું તમારી અગાઉની જામીન અરજીના નિર્ણય સમયે ધ્યાને લઈ ચૂક્યો છું. મેં એના ફાઇન્ડિંગ્સ આપ્યા છે, નિર્ણય આપ્યો છે. અહીંયા તમારી સક્સેસિવ બેલ એપ્લિકેશન છે. Therefore, it is mandatory for you to show me the changed circumstances. Yes. તમે જે દલીલ ઉપર છો એ દલીલ ઓલરેડી થઈ ચૂકી છે મિસ્ટર રેશમવાલા દ્વારા, ડીલ થઈ ગયું છે આ કોર્ટ દ્વારા. એની ઉપર એની સુનાવણી થઈ છે, નિર્ણય આપવામાં આવ્યો. વોટ આર ધ ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસ? એન્ડ એડમિટેડલી તમે કહો છો એ પ્રમાણે ત્યાર પછી તમે હાઈકોર્ટમાં વિથડ્રો પણ કરી છે. જી. હાઈકોર્ટમાં વિથડ્રો કરી લીધા પછીના શું બદલાયેલા સંજોગો? તમારી આર્ગ્યુમેન્ટને યથાવત એટલે જ મેં કહ્યું કે લેટ મી સી કે આ અગાઉની જામીન અરજીમાં આ વસ્તુ જોવાઈ ગઈ છે. જોવાઈ ગઈ છે. આ કોર્ટે નથી સ્વીકારી મિસ્ટર રેશમવાલાની એ રજૂઆત જે તમે અત્યારે કરી રહ્યા છો અને હાઈકોર્ટે નથી સ્વીકારી. હાઈકોર્ટમાં વિથડ્રો ક્યારે થશે? જ્યારે વકીલ સાહેબને એવું ફીલ થાય કે કોર્ટ ઇઝ નોટ ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુ ગ્રાન્ટ ધ સેમ અને કોઈ રેકોર્ડ પર રીઝનમાં આવી જાય એના બદલે બેટર ટુ વિથડ્રો. બટ ઇટ એમાઉન્ટ્સ ટુ રિજેક્શન. It is implied rejection. Then what are the changed circumstances for filing this bail application? I know that accused can file bail application, similar bail application on day-to-day basis. રોજ કરી શકે. But for that he has to convince the court that there are some change in the circumstances. What are the changed circumstances? હું તો રિલાય ખાલી આ સંજય ગુપ્તાના અને હું એની ઉપર જ રિલાય કરીને આપને જી, પૂછી રહ્યો છું કે એ જી. વસ્તુ આ કોર્ટ ડીલ કરી ચૂકી છે અગાઉ. એ આર્ગ્યુમેન્ટ આ કોર્ટે કન્સિડર કરી ચૂકી છે. મેં એફિડેવિટ પણ નથી વાંચી હજી, એમને તો મેં સાંભળ્યા જ નથી. મેં એફિડેવિટ વાંચી પણ નથી. પણ હું એ જ કહું છું કે આ જ રજૂઆત અગાઉની જામીન અરજીમાં કન્સિડર થઈ ગયા પછીના બદલાયેલા સંજોગો શું? સાહેબ આ સાઇટેશન જે આવ્યું તે જ મારા સાઇટેશન પછી આવ્યું પણ સાઇટેશનમાં પણ જે લખ્યું છે જી કે પછી એક ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરેલો હોવો જોઈએ. પ્રમોલ્ગેશન પછી ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ થયેલો હોવો જોઈએ, જે થયેલો છે. આ કોર્ટે અગાઉ પણ માન્યું છે કે થયેલો છે. યસ. એ આર્ગ્યુમેન્ટ પણ ડીલ થઈ છે, અહીં રજૂ થઈ છે. પછીના શું બદલાયેલા સંજોગો? પછીના સાહેબ મારા આટલા જ એ છે કે સાહેબ જે મેં એમને આશરો આપ્યો ને સાહેબ એના ઉપર જ હું છું કે ભાઈ આશરો આપ્યો તે મેં આપ્યો કે નહીં. અને સાહેબ એમને જે આમાં ચાર્જશીટ ની અંદર જણાવેલું છે મેડમ, એ વ્યારાની એ તમે જે દલીલ કરો છો એ તમારે વ્યારા કોર્ટ પાસે કરવી જોઈએ અને વ્યારા કોર્ટે એ કન્સિડર કરીને તમને જામીન મુક્ત પણ કર્યા છે એ ગુનામાં. એનાથી પણ આ કોર્ટ વાકેફ છે. વ્યારામાં તમે જામીન મુક્ત છો હું જાણું છું. Only because of that was organized crime. અહીંયા કેસમાં તમે અનલોફુલ એક્ટિવિટી કન્ટિન્યુ રાખવાના પોઈન્ટમાં આવી જાઓ છો. તમે વ્યારા કોર્ટમાં આ મુદ્દા ઉપર જ જામીન ઉપર છો જી પણ અહીંયા ગુજસી ટોકમાં જામીન ઉપર છોડવાનો આધાર બની શકે નહીં.
એવું પણ મેં અગાઉની જામીન અરજીમાં લખ્યું છે. That could not be the base. યસ સર, આપે લખ્યું. Then again, I will ask you, what are the next change circumstances? સાહેબ પેજ નંબર ખાલી લાસ્ટ ટાઈમ આપને 233 પેજ નંબર. I will give you the all ample time. I will give you the all the opportunity to convince this court. પણ હું તમને એવું કહું છું કે ચેન્જ સર્કમસ્ટાન્સીસ શું છે, જે તમે દલીલ કરો છો એટલા માટે જ આ કોર્ટે વેરીફાઈ કર્યું કે અગાઉની જામીન અરજીમાં રજૂઆત થઈ નથી ને. ઇટ ઇઝ ધેર. યસ ધેર ઇઝ. ખાલી વકીલ સાહેબ બદલાયા હતા, મિસ્ટર રેશમવાલા હતા તે બદલાયેલા શું સંજોગો? મને લાગે છે કે ત્યાર પછી તમને ડાયાબિટીસ થયું છે, ફલાણું થયું છે, ઢીકણું થયું છે, એવી રીતે પાછા જામીન પણ મેળવ્યા છે. ટેમ્પરરી બિલ નથી આપ્યા, આ કોર્ટે રિફ્યુઝ કર્યા છે. રિજેક્ટ. All right. Anything more? નો. All. Yes, Mr. Sukharwal. Sir, there is no new ground for filing of this bail application. Previous bail application was rejected on 20 October 2022. Then after this applicant, he went to the Honorable High Court where he withdrawn his application. After that, interim bail application was filed before this court. They said there were two offenses, out of which in one offense he is acquitted by the Honorable Court, but still one offense remains. And he was absconded for 8 months. All right. Yes, sir.
KB Trivedi. Rejected. Next. Yes, Mr. Trivedi. So medical ground for interim bail margin, How can I? 348. How can I? આપ સાહેબ રિપોર્ટ જોયા પછી How can I? હવે તો હું કેવી રીતે કહી શકું હાઉ કેન યુ You must. એટલા Because તમે કાચા કામના કેદી નથી. ના નથી તમે સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમથી સજા ભોગવી રહ્યા છો. સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ કન્ફર્મ રાખ્યું સુપ્રીમ કોર્ટનો હુકમ છે સાહેબ હાઈકોર્ટનો હુકમ છે સુપ્રીમ કોર્ટનો શું હુકમ સુપ્રીમ છે? કોર્ટે કન્ફર્મ રાખેલો છે કન્ફર્મ રાખીને શું ડાયરેક્શન આપ્યું તમને? જે હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ There નથી you are. કર્યું There you are. Then એટલે અત્યારે સાહેબ અમારી જે કન્ડિશન છે તમારી કંડક્ટ જે છે, તમે એક તરફથી અહીંયા આ કોર્ટને અરજી આપો છો કે અમને અમારી તબિયત સારી નથી એટલે અમને સિવિલ જેલના બદલે અમને લાજકોટ લઈ જાઓ, જ્યાં અમને હા એ અમે માંગણી કરી તમારી એ માગણી આ કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી ગ્રાહ્ય છે. રાખી ત્યાર પછી તમે અરજી હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસને કરો છો. ના નથી કરી સાહેબ જોઈ છે? મારી પાસે નથી એનો કોઈ રેકોર્ડ એટલા માટે આપને- સાહેબ હું કહું છું હું એટ બાર કહું છું ને અહીંથી, આપ કહો છો વાત બરોબર એટ બાર કહું છું ને. હા. ત્યાર પછી આપ એવું કહો છો કે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સાહેબે ખોટી રીતે અમને લાજપોર જેલમાં મોકલી આપે છે. નહીં. Let me complete. Let me complete, Mr. Trivedi. Let me complete. Have some patience. Have some patience. થોડી ધીરજ રાખો. ત્યાર પછી આપ આવી રજૂઆત કરો છો જેના મારે રિમાર્ક્સ આપવાના થયા છે કે એ એમની જ માગણી હતી ને આ કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી છે. ગ્રાહ્ય રાખેલું. રાઈટ? હું તમને બે પ્રશ્નો પૂછું છું. ફરીથી તમને દીવાની જેલમાં શા માટે ન લઈ આવું? પછી હું તમારી સારવાર કરાવીશ તમારી બીમારી સબબ. એના માટે મેં બીજો પ્રશ્ન એ છે કે અમે કેવી રીતે તમને બેલ આપી શકીએ? ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટની સત્તા છે સાહેબ 348 માં ઇન્ટ્રીમ બેલ માટેની 348. આપ આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપશો મિસ્ટર ત્રિવેદી? હા. આવી એક એપ્લિકેશન આવી છે એમની એડીએમ માંથી મંગાવો. 348 આપે કહ્યું એ સાવ જુદું જ પ્રોવિઝન છે, આને લાગુ પડતું નથી. ધેટ ઇઝ ડિસ્ચાર્જ ઓફ ઓફેન્ડર ઓન સબમિશન ઓફ એપોલોજી. એ તમને લાગુ નહીં પડે. સાહેબ ડિસ્ચાર્જ તમે 348 બોલ્યા જે હું વાંચી રહ્યો છું. સોરી સર માય મિસ્ટેક 438 448 પર Hot. Let us see. ચારસો આડત્રીસ માં સાહેબ છે 438 આગોતરા જામીન અરજી છે. તમે 448 બોલે એટલે હું 448 જોઈ રહ્યો છું. સોરી સોરી સર What? Sorry, Mr. Trivedi. Don't you know the provision I- under which you have filed this petition? નો 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 સર આપને કઈ કલમ નીચે આ અરજી કરી છે એ પણ ખબર નથી? એ ખબર છે સર
438 મુજબ કરેલી છે. એમાં લખેલું છે 438 38 એ આગોતરા જામીન છે. તમે સજા પામેલા કેદી છો, તમને લાગુ નહીં પડે. એમાં આપ સાહેબને એક વંચાવી સંભળાવી લો. A mention above Solemnite Advocate Mr. Trivedi has submitted that he has filed the present application under section 438 of CRPC. On asking, it was fairly admitted that the petitioner is convicted by the so and so court and even Honorable the High Court has upheld the Honorable High Court has passed the order of sentence which was confirmed by Honorable the Supreme Court, and as per the direction of Honorable the Supreme Court, the petitioner has surrendered for the sentence. So considering the circumstances in its entirety, the ingredients of section 438 CRPC, it cannot be said to be attracted. Not convinced, Mr. Trivedi. 438 નહીં થાય. બીજી કોઈ કલમ કેવી છે આપે? પછી નામદાર કોર્ટને એમ્પલ પાવર છે. નથી. Power મને show me the power. Show me the power. You have moved this court. You have moved this court. Show me the power. Under which section this court has power? એના માટે સમય આપો. બપોરે આપ સાહેબને બતાવી દો. This is a sessions court, Mr. Trivedi. This is a sessions court. but- We are not a post office. અમે પોસ્ટ ઓફિસ નથી કે તમે કઈ પણ પોસ્ટ કરી દો તૈયારી. તમે પ્લીઝ ટોન યોર વોઇસ. ટોન યોર વોઇસ. તમે 3 સેક્શન કઈ આ કોર્ટે 3 સેક્શન વાંચી દે કે લાગુ પડતી નથી. એ માય મિસ્ટેક છે. તમે તૈયારી વગર આવ્યા છો અને એમ છતાં કોર્ટ સામે અવાજ ઊંચો કરી રહ્યા છો. સાહેબ હું તમને કહું છું, યુ પ્લીઝ ટોન યોર વોઇસ. તમે એમ કહો છો કે કેમ સાહેબ હું તો આમ કરું છું. નો, ધેટ ઇઝ નોટ વે ટુ સબમિટ. 3 વાગે કન્ટેમ્પ્ટ, સિવિલ કન્ટેમ્પ્ટ છે. તમને સિવિલ જેલમાં રાખીએ છે. તમારી પોતાની માગણી એવી છે કે અહીંયા દીવાની જેલ છે જેમાં મેડિકલ ફેસિલિટી અવેલેબલ નથી, એટલે અમને લાજપોર જેલમાં મોકલો જ્યાં અમને બીમારીની સારવાર મળે, એવી તમારી માગણી છે હા અમારી માંગ. જે આ કોર્ટે મંજૂર રાખી છે મંજૂર રાખ. બાય પાસિંગ ઓર્ડર સ્પેસિફિકલી, અને તમને સાંજે તમારી માગણી મુજબ મોકલવામાં આવે છે. અમારી માંગ. ત્યાર પછી આપ એવું કેવી રીતે કહી શકો કે આ કોર્ટ ખોટો હુકમ કરીને અમને ખોટી રીતે ફોજદારી જેલમાં મોકલ્યા છે ને આમાં મોકલ્યા છે ને આમ કરવા છે, એવું આપ કેવી રીતે કહી શકો? સિવિલ કન્ટેમ્પ્ટ છે, સિવિલ પ્રોસિડિંગ છે, યુ વિલ બી અસ્ટમ્પ્ડ. હવે તો સાહેબ ત્યાં આગળ હવે એમને કેવી હું રીતે આપને પૂછી રહ્યો છું બીકોઝ યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ સેમ પિટિશનર. હું જાણું છું સાહેબ આપને આ પ્રશ્ન પૂછવાનો મારી પાસે અધિકાર છે. આપનો અધિકાર છે સાહેબ, પણ મને એનો આન્સર કારણ કે એના માટે એનો આન્સર સાહેબ મારી પાસે નથી. હોવો જોઈએ કારણ કે તમે એમને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છો. રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યો છું એટલા માટે સાહેબ મેં એક આપેલી હતી સાહેબ, અંડરટેકિંગ ને સંમતિ બી આપેલું હતું જે એમને જે લીડ કરેલું હતું. હા, તમારું સંમતિ પત્રક ને અંડરટેકિંગ પણ છે. હા ત્યાર પછી એમણે અરજી કરી છે ચીફ જસ્ટિસ ને. મારી પાસે મેં વાંચી છે, મંગાવી આપો મને. આ મેં સાહેબ શનિવારે આપી છે અંડરટેકિંગ ને સંમતિ પત્રક, એટલે એની અગાઉનો સાહેબ જો ગમે ત્યારે આપી, આપના ક્લાયન્ટે ગમે ત્યારે આપી. આપના ક્લાયન્ટ વિરોધાભાસી અરજીઓ કરે છે, આપના ક્લાયન્ટ વિરોધાભાસી રજૂઆતો કરે છે, પછી આપના ક્લાયન્ટ સરેન્ડર થાય છે, પછી ફરીથી એમને બહાર આવવું છે, બોમ્બે જવું છે. વોટ ઇઝ ધીસ? સાહેબ એમને ઓલરેડી એમને 16 તારીખે સાહેબ એમને હું આપને એવું એ બતાવીશ, પછી હું આપને 3 વાગે એ પણ પૂછીશ કે હું ફરીથી તમને દીવાની જેલમાં કેમ ના લાવી દઉં અને પછી હું તમારી સારવાર કેમ ના કરાવું. મિસ્ટર ત્રિવેદી, સાહેબ હવે બોમ્બે એમને ટ્રીટમેન્ટ કરાવી. તમારે વિલાયત પણ જવું હોય, તમે તો એવું કહેશો કે સાહેબ મારે વિલાયત જવું છે. એવું તો નહીં કહીએ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમથી તમે સજા ભોગવી રહ્યા છો.
હવે તમે એમ કહો છો કે મારે વિલાયત જવું છે, મારે બોમ્બે જવું છે, અને તમે એમ કહો છો કે આ કોર્ટને પાવર છે, આ કોર્ટ તમને પૂછી રહી છે કઈ સેક્શન નીચે પાવર છે, જેનો આપની પાસે જવાબ નથી. આ બધું જ વિચાર્યા પછી આ કોર્ટે આ જે તે કોર્ટને ટ્રાન્સફર નહીં કરતા અહીંયા રાખી છે. હું તમને મેન્ટેનેબિલિટી ઉપર પણ 2 સવાલ પૂછવાનો છું. કઈ રીતે તમે આ પિટિશન ફાઇલ કરી શકો? અને જો એવું લાગે કે તમે વિધાઉટ એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ માત્ર કોર્ટનો સમય બગાડો છો, then I will pass the order of heavy cost. મતલબ Mechanically, you cannot move this court. મિકેનિકલી નથી રજૂ કર્યું, જે કંઈક રજૂ કરેલું છે Mechanically, you cannot move you cannot move this court. You cannot submit any petition like a post office, as if you are dropping a letter in the post office. You have not mentioned any section, હું આ even in the petition. 3 વાગે બતાવી દઉં. No doubt it is not compulsory, but at the same time, you have to convince this court under what provision I can pass the order. બતાવી દઉં. And your conduct is such, બતાવી દઉં. 3 વાગે. the conduct of your petitioner cannot be tolerated, because once this court has accepted your plea, then you cannot take the contradictory plea. કોન્ટ્રાક્ટ નહીં. Take sense of your client.